Hello, everybody. My name is Antti, and I'm one of the directors in the SDA project. I'm mostly in charge of the regulatory, financial, and administrative aspects of the project. And next to me is Mikko. He's our technical officer, and he will tell about his role. My role is in developing the token, in developing the governance platform, in developing kind of desktop, the dashboard for our upcoming platform, and also a little bit of the website and things like that. And my background personally is in economics and financial markets, and also in energy and mining sector. So SDA Token really combines those two areas for me perfectly. And Mikko adds all of the technical know-how. He's one of the best programmers I know. I have a master's in science, and I have a background in programming and a lot of telecom, which doesn't really break down great to this, but then it's a good background to have a theoretical on that. Absolutely. Very glad to have you guys with us. So عندنا الأستاذ سباستيان والأستاذ مايكل حدو عم بيعرفوا عن نفسهم. سباستيان هو الدايركتور لمشروع SDA Token، عنده خلفية ومعرفة بالاقتصاد وعنده معرفة بالإدارة. الأستاذ مايكل عنده معرفة بالبرمجة والكودينج بشكل عام. الأستاذ سباستيان قال إنه الأستاذ مايكل هو أكثر شخص أو أفضل مبرمج بيعرفه. طبعا أنا شفت الويب سايت تبعهم كان كتير حلو، حبيت الديزاين تبعه كتير، فكمان بقترح عليكم انكم تشوفوه، وهو من تصميم الاستاذ مايكل. فهي الفريق طبعا في اشخاص ثانيين بيشتغلوا معي، فيك تعرفوا اكثر عنهم بالويب سايت في know more about us. انا شفت عندنا على الويب سايت، تعملوا سكرول لاخر شيء ممكن تلاقوا معلومات اكثر عن التيم. ببساطه التيم خبير، عندهم معرفه بالامور على real life business، كمان بعالم الكريبتو عندهم خبره جيده جدا. All right, thank you guys for introducing yourself. We're going to start with some general information about SDA Token. Maybe what's your mission with SDA and what SDA stands for, and how do you come up with the concept? We were looking at the crypto market as something that has real potential in the blockchain side, but many of the tokens, they sort of lack real world backing. Most of them are just, meme. And we wanted to bring more substance to the token market by the real world asset side. And since I have background in the energy sector, I thought this would be a perfect way to bring in an access to the energy sector, which has been traditionally playground of the well-connected. The average investor hasn't really been able to get involved in projects like in this sector. SDA project is about democratizing energy production. We plan to do it sustainably. However, the idea is this sector is growing by leaps and bounds, and it will grow whether we're on board or not. And we want to be on board and bring our vision to this sector. And also all token holders, they will be part of the vision, since we hope that all of our holders will also participate in the governance, in the voting, and so forth. So you can expect to get some monetary gains and as well, have a voice in where this sector is going, and participate in two of the greatest megatrends that we have right now in our time: the rise in blockchain and the energy need, and especially the sustainable production of energy. Perfect. ببساطة SDA Token هو عملة صديقة للبيئة، وهو الأستاذ سباستيان قال من وراء خبرته كمهندس وصاحب مشاريع بالحياة الواقعية، شاف إنه الكريبتو عنده بوتنشل كثير كبير للمستقبل، بس بنفس الوقت ما في توكن تقدم خدمة حقيقية للكريبتو، أغلبها هي ميم كوينز مثل ما بنعرف نحن. فهني حابين إنه يجيبوا خبرتهم على الكريبتو سبيس عن طريق مشروع SDA Token. SDA Token هو عملة صديقة للبيئة، وكلنا نحن بنعرف إنه ازداد عليها الديماند او ازداد عليها الطلب بالسنوات الاخيره بشكل كثير كبير. بنفس الوقت الكريبتو زاد عليها الطلب، او تقنيه البلوك تشين زاد عليها الطلب بشكل كثير كبير بالسنوات الماضيه. فهن محور عمله SDA Token انه يكون لها دور جدا فعال بالمستقبل بما يخص البلوك تشين والرينوبل انرجي او الطاقه المتجدده. Would you like to add anything to that answer? Picture that it's very few situations where there's the roadmaps like the Initiative 2030 and things like that it's we have straight roadmaps. We know how much investment is needed in the different sectors to get these milestones, and it seems there's a very strong incentive on super government sides around that to be making these things a reality. So I think this is the best sector to be in, because there's kind of guaranteed money to be coming in. You just have to be smart in how the projects are first planned and then executed and then kept up.
دكتور ميشيل عم بيقول انه موضوع البلوك تشين عم يزيد الطلب عليه مثل ما قلنا قبل كثير، وعم نشوف انه في government adoption للموضوع كلياته. الحكومات صارت عم اكثر friendly towards crypto، يعني عم تصير اكثر صداقه للكريبتو. بنفس الوقت الديماند العالي على renewable energy او الطاقه المتجدده عم بيزيد اكثر واكثر. فهذا الشيء عم بيخليهم مقتنعين انه فكره SD token هي فكرة جدا ناجحة للمستقبل. أنت لازم تعرف تخطط بشكل صحيح، وتعرف بنفس الوقت كيف تطبق بشكل صحيح لحتى تكون من ضمن المشاريع القادمة الناجحة. طبعا أنتم إذا بتشوفوا الويب سايت هو هيك ذكر، إذا بتشوفوا الويب سايت عندهم عندهم بلانين كثير حلو لشو ناويين يعملوا، كيف ناويين يتصرفوا بخصوص ال SDA توكن وبخصوص المستقبل تبع المشروع بشكل عام. فخطة كثير ظريفة. كمان أنا شفتها يعني الطريقة اللي هن مفكرين فيها الأمور، حاطين مايلستون إلهم وحاطين أهداف إلهم كثير حلوة، وإن شاء الله تكون النتائج مثل ما هن متوقعين. So we know SDA token now focus on renewable energy. That's great. How does that affect real life situation or application when it comes to renewable energy? How SDA token contributes to this matter? Well, basically, for one thing, we are doing projects on different scales. So a real concrete impact would be, for example, in some of the areas where we can build energy projects that are so far without a permanent energy source. So on one side, that will really have an impact on the local lives. And at the same time, all of these projects, we make sure that they're all economically viable. Some of them are government contracts that basically guarantee a certain price, and the other ones are simply because it will be cheaper to produce renewable energy. Then on the other side, we are also joining in mega grid projects. That is basically, the larger scale projects would be these quite large solar farms, wind farms, and also grid battery systems. I see that the demand for more energy growth production, especially the sustainable kind, it's a fact that we can't evade. We just want to be part of our vision in the marketplace. As an example, I expect that real world asset model may become more common in the future, and we are one of the pioneers really to bring this sort of asset under a token. Yes, and for investors, first years will be mostly, I think, waiting, but those with patience, I think the rewards will be quite attractive. That's for the average investor. And for the average user of energy, of course, more production means lower price for consumer, and at the same time, the producer price is quite attractive in many of the energy markets. So we can say that SDA token in the future gonna play an important role in a real life project or mega project, as you mentioned, that include renewable energy, or it's just like a token of recognizing the renewable energy and trying to promote the idea more and more. It's also that the governance model, it's a win-win, because for companies, the kind of system where they have the very hierarchical decision making, it's also very expensive. So we're both giving the token holders the ability to give their impact onto what projects we do, how the projects are run, how the projects are financed, how much we take leverage onto our own money and things like that. So it's very interactive for the token holder, but also for us, it lessens the need for a hierarchical decision making, and it makes things lighter on both ends. So it's really a win-win. Another kind of way, if you could think, if we could do the same thing, we would make some sort of fund where you have absolutely no governments, no way to affect it, and then we just real world asset that and tokenize that. Then it would have still the effect on the environment, but it wouldn't have any of the win cases. Perfect, appreciate it. فأنا سألته كونه العملة هي بشكل عام عن الطاقة المتجددة وعن التطبيقات بالحياة العملية، كيف SDA token بتأثر على هي التطبيقات، شو الناس رح تستفاد منها، وهل هي فعلا بتأثر على تطبيقات عملية بالواقع أو هي فقط عملة لتشجيع فكرة الطاقة المتجددة. فجاوبوني إنه هن عندنا عدة شراكات عندنا عدة شراكات وعم يقيموا عدة مشاريع على أرض الواقع بما يختص بالطاقة المتجددة. واحدة منها هو مشروع جدا ضخم لعنفات هوائية. فحاليا حاملين العملة ما راح يكون عندي الاستفادة مباشرة، راح يكونوا أكثر من إنه هن جزء من مجتمع رقمي بيدعم الطاقة المتجددة، والريفينيو أو المدخول من هي المشاريع ممكن يصب راح يصب بمصلحة حاملين عملة SDA token.
فعم بيقول انه هي وين وين سيتويشن، انه هي شيء مفيد للطرفين. الفكره الاولى انه لما يكون في governance system رح يكون في مجموعه من الاشخاص، عدة أشخاص اللي هن حاملين عن SDA توكن عم ياخذوا قرار بما يخص أو قرارات مصيرية بما يخص هي المشاريع على أرض الواقع. فهذا وين بالنسبة لهم، لأنه رح تكون أقل مخاطرة لما يكون في مجموعة أشخاص مشتركين عم ياخذوا هي القرارات. بنفس الوقت هي وين لحاملين العملة، لأنه رح يقدروا يأثروا على البيئة وعلى طريقة تصرف الحكومات وطريقة تصرف المشاريع الضخمة بشكل عام بما يخص الطاقة المتجددة. بنفس الوقت رح يكون إن استفادة ماديا من خلال حمل عملة SDA توكن، وإن عم ياخذوا مرابح من هي المشاريع على أرض الواقع. The business case more clear. Like basically, the world needs more energy all the time. The trend is highly increasing, and the only viable way to do it is that the production capacity globally increases substantially. So basically, when we build these installations, they will produce energy, and every kilowatt can be sold at the market price. The investors, they will have the infrastructure always backing up, and it is producing assets. So once they're built, they will keep producing energy, and through energy, the revenue. And the scale expansion is quite rapid, I believe, since once the project will become successful, the token price will reflect the level of advancement that we have. So not only will the token price keep increasing, it will also start producing revenue. However, it will take a while before the investor sees this recurring profit-sharing revenue. However, token appreciation should be coming in quite soon when the project progresses as planned. Perfect. عم بقول عن فكرة الطاقة المتجددة إن هي شيء مرتفع الطلب عليه بالفترة الأخيرة. أساليب الطاقة المتجددة هو أرخص بكثير من الأساليب الحالية اللي عم تشتغلها الدول أو الشركات لحتى تنتج طاقة. فهذا الشيء مثل إنك أنت مثلا تحمل SDA توكن، فأنت عم تشارك تجميع مبلغ مالي معين لدعم هي المشاريع على أرض الواقع. بالتالي هي المشاريع على أرض الواقع تقدر تشتغل بسعة أكبر، تنتج طاقة بشكل أكبر بتكاليف منخفضة أكثر، وتدخل أرباح أكثر. لما تدخل أرباح أكثر هذا الشيء بينعكس عليك أنت حامل العملة، لأنه رح يكون في لك مثل نوع من مدخول ثابت على المدى الطويل. وبنفس الوقت أنت عم بتشارك بالقرار بما يخص الطاقة المتجددة. طبعا مثل ما قال مرة ثانية إنه هذا الشيء رح ياخذ وقت، حاليا مو فورا أي شخص عامل لعملة SDA توكن رح يكون عنده هي التأثير الواسع، بس بالفترات المقبلة رح يكون هذا الشيء موجود لما مشاريعهم على الأرض تكتمل ويتم مثل مايجريشن أو دمج بين مشروع الرقمي ومشروع على الأرض. Great, appreciate it. SDA token is taking a different approach when it comes to blockchain. You guys have a real life projects going on, and SDA token is kind of the blockchain side of it. So what's the marketing strategy here? What do you guys have in mind to promote SDA token, have the global adoption for SDA token, hopefully in the future? The marketing that we're doing right now is part of it, of course. However, overall, we want to get visibility through educating people. So we have different channels. We have the Telegram channel, we have Discord groups, and we would like to create this community in those channels. So that is what we're doing right now, creating this community. And we would hope that the community would sort of spread the word, and as we start construction of the facilities, this kind of real world action will bring a lot of. We plan to release different press releases along the way. We are not planning on using a lot of money that we raise to do marketing because we want that money to go into the projects. So the token holders, they will be getting this tangible benefit of actually having something behind the token, and so we promise not to spend all that money on marketing. It's not our main goal. We will do the marketing that we feel is necessary to raise the amount of capital, but there will be not extensive marketing campaigns. سؤال الماركتينج بشكل عام او الترويج اللي هن رح يتبعوه ل SDA توكن، كونه الماركتينج عندنا لازم يكون شوي مختلف عن المين كوينز مثلا، لازم يكون في اختلاف. فعم بيقولوا لي انه هن مركزين اكثر على انهم يصرفوا مصاري على المشاريع على ارض الواقع اكثر من انهم يصرفوا مصاري على الماركتينج على البلوك تشين، لسبب بسيط انه المشاريع هي اللي رح تعمل ضجة كبيرة، هي اللي رح تستقطب الجمهور، هي اللي رح تجيب الناس وتعرفنا عن SDA توكن بالمستقبل، لأنه المشاريع على أرض الواقع هي لها فعالية حقيقية، فعالية أكبر. SDA توكن عندي أكثر من سوشيال ميديا بلاتفورم أو منصة على السوشيال ميديا، في عندهم ديسكورد، في عندهم على تليجرام، فيكم تشوفوا كل اللينك موجودين هن بآخر بوست أو قبل الأخير. من هون
تنضموا للمجتمع، تشوفوا شو عم يعملوا آخر التطورات، آخر التحديثات، خصوصا بموضوع إنه ممكن يكون عندنا شراكات مع مجتمعات ثانية يكونوا عم يعملوا أكثر وأكثر بخصوص الماركتينج في ناحية البلوكشين. So we have one from MD Jamila saying the listing is coming soon. May I know the plan for the IDO? How many land plots have been confirmed so far, and how much do you plan to raise through the public sale? We are expecting to raise a total in the first days following the launch. We expect to have around maybe 2 million, and then in transport during more or less year's time. We would expect that our total valuation would be around maybe 20 million. It would be about 10x from the first launch time, both through token sales and also some through appreciation. That will allow us to launch in one of the larger projects. We plan to use 5x bank leverage as well, so that's very conservative in infrastructure building. So yeah, everybody who gets involved right now at the ground floor will get the best possible price. Of course, the level of risk will go down as the project advances, but so will the price will go up. So yeah, those are sort of the numbers we're looking for. And to do a smallest project available, I mean, we can do a mini project in case that the launch would sort of fail, and we would only have available, like say, just only those 2 million, for example. We can work with that, but we are really looking at raising around 20 million financing for the first larger projects. فكان سؤال عن شو هن المنصات اللي رح يطلقوا عليها عن الإطلاق. مثل ما قلنا هي كوين ستار. شو هي كمية المصاري اللي عم يركزوا على إن يجمعوها؟ قالوا مبدئيا نحن عم نركز على 2 مليون، رح يكون مثل ما قلنا $1 عن الإطلاق لكل عملة SDA. بالمستقبل هن عم يركزوا على إنهم يوصلوا لقيمة $10 مليون، أو منهم رح يحطوا الرود ماب، ورح يكون في إصدارات أكثر بما يخص موضوع الانفستمنت للمشاريع تبعهم. Right, so we have Jack asking, what's the plans for a global expansion? Are you focusing on marketing at this time, or focus on building and developing, or getting customers and users and partners? So what's the main focus for SDA team at the moment? Marketing, building and development, or getting customers and partners? The first phase now, we're in the community building phase, so we're just trying to get the message out to everyone and trying to use all of the channels to try to get awareness of our project. But it's also that since I talked earlier that the government's model is kind of totally offloaded to the token holders. In that way, it's great to get the community up and running now, so we can get the decision-making processes, the governance models, the actual governance process and things like that working. So then when we start building the projects, we have everything kind of tested and working. Yeah, I would say that the focus right now is building our community, getting more token holders. That, of course, is also our funding mechanism. So right now we are at the community building and funding stage. And hopefully by next year, this time, we will be announcing the first build according to the community vote. That will require not the regulatory change like we mentioned earlier. So we will also be working on that front, since securities regulation is a bit more complex than the current crypto regulation. كان سؤال عن شو هو التركيز الأساسي لكم حاليا، بناء المجتمع أو الفاندنج، يعني الاستثمارات أو إنه التطوير بما يخص الابلكيشن تبع المشروع. فقالوا إنه هن هلا مركزين على أول شيء بناء المجتمع، إنه يحصلوا على أعضاء أو يوزرز أكثر، إنه يكون عندهم فند ريزنج على المرحلة القادمة بشكل أفضل، يكون عندهم مخططين أو جاهزين لكل العقبات اللي ممكن تجيهم بالفترة الجاية. فيما بعد رح يكون التركيز أكبر على أو بما يخص موضوع regulations، وهذا يعني بالعربي مثل صلاحيات إلين أو إنني يخلوا شغل مشرف عليه من الجهات المختصة خارجيا، لأنه هذا موضوع جدا صعب بما يتعلق بالكريبتو. فهذا رح يكون تركيزهم الأساسي بالفترات القادمة، بالإضافة إنه حاليا التركيز الأساسي هو بناء المجتمع وجمع المصاري اللازمة للمرحلة القادمة. That was a question from Jack. Let's take one last question from the community.
So to raise this question, which I will ask it in a bit of a different way. So the question says, a lot of projects promise magic, promise a lot of things, products and utilities, but they don't actually deliver in the near future, on the long term, or on the long term vision. What guarantees, or what an actual decision that you made to make sure that the product will be out and the users will actually have benefit from the product SDA Token provide and offer for the people? Yeah, well, before we get into the promises, that kind of competitors, the other tokens, I think they've just gone into the wrong market. I could almost say that 90% of tokens, which are meme tokens, are some sort of smart contract platforms or some other release your token on this platforms. So level 1 platforms, things like that. And there might be a need for still, like, one more really good infrastructure platform, but for those who like Ethereum has everything. It's all the bells and whistles are there. And then Solana, that has a lot of nice features. And then there's I don't know about the Tron and things like that, but there's a lot of competition in the market in which a lot of these tokens go into, and it's impossible if you have thousands of tokens for the same market that each of them will succeed. For our market, there are very few tokens which are doing exactly what we're doing. Almost currently in our phase zero, we're the only one doing this. So I hope we found a good place. But can you tell us about the promises? Of course, like in any investment, nothing is ever 100% guaranteed. There's always a possibility of something going wrong. However, we're building this project in a way that we feel is quite conservative in our approach. The biggest risk, I suppose, would be really in the first stage until we're fully financed to actually create the assets that will back the token in the very near future. So for now, there is some element of risk. However, I feel that compared to many other tokens, the risk is not as great, since we will have a tangible backing of the tokens. In case that there will be a failure, well, I mean, we're the ones that would really lose out. We would try to, in case we have a big shortfall, we would try to reimburse, much as we could. However, we have high level of confidence that things will work out. If you want more security, then of course you can wait a little bit and see how we progress. Of course, the token price will probably be a lot higher at that point, but then there will be more guarantee once we have been operating for a while and our project is moving along. So depending on your risk tolerance, you can jump in now or wait and see how we develop and then join in at a later phase, maybe at a little bit higher cost, but with more security possibly. That was a confident answer, really confident. Thank you guys. So the question was, والسؤال كان شو هي الضمانات اللي انتم رح تقدموها للناس لما تقنعوهم انه رح يكون في برودكت، رح يكون في خدمة حقيقية بتقدموها للناس. كل شيء كثير مشاريع بتوعد فيه بس ما بتقدمه. جوابهم كان في الأول ميشيل جاوب قال إنه الاتجاه اللي عم ياخذوه من ناحية الطاقة المتجددة بمشاريع كثير قليلة تأخذ هذا الاتجاه وطورت على هذا الأساس. أغلب المشاريع هي مشاريع عديمة القيمة، ما عندها بنية حقيقية لحتى تستمر، وما عندها بنية حقيقية أو خدمة حقيقية تقدمها. فنحن عم نبني هذا الشيء على الصرانة، وهذا الشيء رح يصير انتباه المستثمرين والمطورين ورح يكون لهم قيمة كثير كبيرة بالمستقبل. بعدين كمل الأستاذ سباستيان وقال إنه موضوع الضمانات ما في أي استثمار بالعالم فيه ضمانات 100% إنه يكون في أرباح وما يصير أي شيء خطأ. خصوصي بالمراحل الأولى المتقدمة، نحن لساتنا بالمراحل الأولى، فوقوع احتمال وقوع خطأ أو عرض علينا هو احتمال جدا كبير، وممكن تتفادوه عن طريق إنكم تراقبوا أدائنا بالمرحلة القادمة وبعدين تقرروا أنتم تتدخلوا أو تدخلوا معنا بالمنتج تبعنا. فإذا أنت خايف أو ما عندك الروح على أنك أو ما عندك القدرة على أنك تتخذ قرارات ممكن تكون
فيها مخاطرة مثل إنك تستثمر من البداية، فيكون تنتظر للفيس الثاني أو للجزء الثاني من المشروع لما يبلش يبنوا الانفراستراكشر، ووقتها أنت تستثمر راح يكون السعر أغلى بشوي، بس هي إذا أنت شخص بيحب يشتغل بالطريقة العامة. فهذا كان هو الجواب بشكل عام. So far I believe that does cover a lot of community questions. I mean, there is some people, a lot of people, not some people, I'm actually lost in the comments right now. I'll try to find any new questions that we didn't ask before. At the meantime, is there anything that we didn't talk about that you would like to mention to the community? Okay, well, I would like to thank everybody for listening, and being interested in the project is the first step. Second step would be joining the communities, and third step, if you feel like it, buying our tokens. So again, thank you all, and I hope you will all have a good year, investments and otherwise. Thank you, Alexander, for hosting this, and thank you for everyone who joined and listened to us. And please join the project. Absolutely. I don't see any more questions that we didn't answer already. Thank you, guys. That was a great answers from your side. I wish you all the luck with the pre-sale, with the upcoming launch. We posted all the links for the project in the comment and in a previous post. You can check the link for the pre-sale, check the link for the community, join up the community, and make sure if you have any more questions you can ask the community. SDA team will answer you. شكرا لكم جميعا على الانضمام وسؤال الأسئلة. وهون بتكون خلصت المقابلة. تأكدوا أنكم تنضموا للمجتمع. إذا عندكم أي أسئلة اسألوها هونيك. الفريق بيتشكركم على كل الأسئلة، وبقول لكم إنه في عندهم أكثر من البلاتفورم بتحبوا أنتم تشتغلوا عليها، انضموا لها، اسألوهم أسئلتكم ومشكورين. ما تنسوا إنه البريسيل بينتهي اليوم لكل الأشخاص اللي حابين يشتركوا بالبريسيل يشوفوا لينك البريسيل. Thank you guys. Have a good one. Thank you. All right. Bye. Thank you all.